Здравейте, колеги! Днес Българската телеграфна агенция разширява сътрудничеството си с една от авторитетните агенции на Балканите. Това е Албанската телеграфна агенция АТА. Казвам разширява, защото ние имаме дългогодишни отношения, нашият предишен договор е от 2018 година. Today we are going to sign an agreement with our good friends from the Albanian Telegraphic Agency. Our previous contract was signed back in 2018, and now we are going to sign a new one. Договорът от 2018 година е бил за една година с автоматично продължаване още година, така че е действал до началото на 2020 година, когато започна COVID-19. Our previous contract lasted for 1 year, and then he had to be renewed, but at this very point COVID-19 started, so we didn't do anything in this connection. Сега ние отново си гарантираме взаимен достъп до информационните си емисии на английски език, както и до снимките на двете агенции. Now we again guarantee each other free access to our services, English service and photo service. Но към това прибавяме и размяната всеки ден на по една избрана новина от всяка от агенциите, която другата агенция ще публикува, за да си гарантираме, че в края на всяка година ние ще имаме по 365 новини от нашите агенции. To this agreement, we add a new clause for the exchange of one major news item on a daily basis, which will guarantee that a very important thing that happened in the respective country will be included in our English service. And at the end of a full year, we will have 365 good news items decided by each country and sent and published by the other party. Нелепо е две близки страни с два близки народа да научават новините едни за други, понякога през океана или през морета, тъй като и двете страни използваме за информационни източници глобални агенции, като Associated Press, Reuters, France Press, ДПА, рядко се случва да използваме за източник на новини от нашите страни националните си агенции. It would be absurd to still use news items from each agency using global agencies and quoting them, instead of using the news items back from the horse's mouth and directly have them in all their details. БТА вече има 4 такива договора с балкански агенции. So far, BTA has signed 4 such agreements with Balkan agencies like с медийната информационна агенция МИА на Република Северна Македония, with the media information agency MIA from South Macedonia, с Аджер Прес Румъния, with Ager Press Romania, с АНА-МПА Гръцката, агенцията на Гърция, АНА-МПА, the Greek Athens и с agency, Косова Прес, националната агенция на Косово. and Kosovo Press, the national news agency of Kosovo. И практиката на размяна на новини работи много добре, затова сега разширяваме и с Албания. The exchange of news items on a daily basis so far has been working very well. That's why we continue this good practice now, signing an agreement with Albania.
През този месец септември България ще бъде домакин на 30-та юбилейна Генерална асамблея на Асоциацията на Балканските информационни агенции и информационни агенции от Югоизточна Европа, на която ще предложим тази практика да се разпространи между всички балкански агенции. This coming September, the 30th assembly of the АНА-МПА, this is the Association of the Balkan countries and the southeastern countries, will take place in Bulgaria. At this assembly, I suggest that we offer this practice gets larger and takes over all the Balkan countries, Balkan agencies from the Balkan countries. Сключването на този договор обаче има и друго значение. За България коридор номер 8, който свързва Черно с Адриатическо море, е от изключителна важност. There is another plus in signing this agreement. For Bulgaria, corridor number 8 that connects Adriatic and Black Sea is of major importance. И за това е от голяма важност да получаваме директно новини от страните по този важен път. And this is why it is of extreme importance that we get news from the countries along that very important road. В Албания има и българско малцинство, In Albania there is a Bulgarian minority, за което албанската държава полага специални грижи, for which the Albanian state cares and gives special care. и ние разчитаме на нашите колеги от АТА на повече новини и от българите в Албания. So we expect our colleagues from ATA to send us more news items about the Bulgarian diaspora and Bulgarian minority in Albania. В заключение бих искал да отбележа, че ние изключително държим на високите стандарти в журналистиката, които се прилагат и от двете агенции, и от БТА, и от АТА. Concluding, I'd like to once again mention that both our agencies, ATA and BTA, are very strict in following the high standards followed for years by both agencies. АТА има близо 100 годишна история. ATA has almost 100 years of existence. И ние имаме доверие на нашите колеги за новините, които те ще ни изпращат. And we totally trust our colleagues for the news and the kind of contents that they're going to send to us. И сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Валбона Жупа, която е генерален директор на Албанската телеграфна агенция. Now let me give the floor to Ms. Валбона Жупа, the CEO, the Director General of Albanian Telegraphic Agency. Edhe unë mund të them që jam e lumtur që po e rinënshkruajmë marrëveshje mbas vitit 2018 me Agjencinë Telegrafike Bullgare të Lajmeve, një agjenci shumë e rëndësishme në sferën e lajmeve për Bashkimin Evropian. I'm delighted as well to sign again the agreement with the Bulgarian News Agency, the agreement that was signed back in 2018. It is an important agency in the sphere of news items inside the European Union. Ashtu si juve, zotë drejtore, edhe unë jam e lumtur që lajmet që ne do zgjedhim ju do t'i publikoni dhe lajmet që ju do zgjidhni ne do t'i publikojmë, por unë e di që ne do zgjedhim ato lajme që kanë interes për publikun bullgar, ashtu si kundër dhe ju do zgjidhni lajme që kanë interes për Shqipërinë.
Just as you, Mr. Director, mentioned, we are delighted that we will publish the news that you will send to ATA, because just as we, and vice versa, we will send the news to you, and we are also happy for the fact that these news will be important for Albania and Bulgaria. So we will send the news that are high important and are a priority for both countries. И точно както вие, господин генерален директор, обяснихте, ние ще се постараем да изпращаме на Българската телеграфна агенция най-важните новини от деня, които смятаме, че са важни и за вас, както и ние с удоволствие и интерес ще получаваме новините, които вие избирате за нас. Едната новина, която вие избирате за нас ежедневно. Marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Bullgarisë kanë mbi 100 vjet që kemi rilidhur marrëdhënie diplomatike dhe është vitet e fundit, dua të them që ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer në shumë fusha kulturore, artistike, dhe marrëdhënia më e rëndësishme që mendoj që ne kemi interes të dy agjencitë është marrëdhënia turistike. Pra, ka një numër të shtuar turistësh dhe një interes shumë të madh të Bullgarisë për Shqipërinë, edhe e kundërta, dhe shqiptarët për Bullgarinë, për Bregdetin tuaj, dhe mendoj që këto do jenë dhe lajmet thelbësore që ne do shkëmbejmë ndërmjet dy agjencive. So it is true that Albania and Bulgaria have established diplomatic relations between them 100 years ago. So we maintain excellent diplomatic relations, but we also have exchanged a lot with each other in different areas of economy, and especially in tourism. And I think that this is where the news of both countries, the news that both countries will send to each other, will focus more, since more and more Bulgarians are interested in exploring Albania for tourism, just as there is an increasing number of Albanians that go to Bulgaria regularly to explore the Bulgarian seaside. Дипломатическите отношения между България и Албания съществуват от около 100 години и през тези 100 години ние винаги сме имали много добри взаимоотношения, не само на агенционно ниво, а между двете страни, между двете държави. За това новините, през всичкото това време, когато ние сме поддържали нашите дипломатически отношения, ние сме разменяли икономически новини, новини в спорта, новини в от областта на туризма. Сега смятаме да правим същото и смятаме, че за вас от особена важност ще бъдат новините за икономиката и туризма най-вече, защото напоследък особено много хора се обръщат към Българското Черноморие, правят проучвания и имат намерение да развиват туризма на Българското Черноморие. Така че мисля, че това ще бъдат темите, главните, върху които ние ще поставим акцент, когато разменяме ежедневните си информации. Mendoj që ne kemi shumë ngjashmëri kulturore dhe historike ndërmjet dy popujve, dhe fakti që numri turistëve këtë vit ka shkuar më shumë se 40.000 para Covidit, në fakt, mbi 40.000 i bullgarëve, tregon që lidhjet që shpirtërore ndërmjet dy vendeve vlen edhe për marrëdhënien ndërmjet dy agjencive të lajmeve. Ne e di që kemi punuar për itinerare të cilat kanë historinë bullgare në Shqipëri brenda, itinerare që do t'i ndjekin turistët, dhe kjo është një gjë e mirë për të ardhmen e dy vendeve, mendoj. So both countries, Albania and Bulgaria, bear a lot of cultural and historic similarities. Only in the last couple of years, 40,000 Bulgarian citizens have visited Albania, I mean before COVID-19. And so the spiritual relations between both countries are very important, and I think that the mutual spiritual relations will manifest themselves in the news, in the exchange of news between both countries. And this is where we are going to focus and what we are going to reflect in our news as well.
So even the itinerary of Albania, which shows and documents the history of Bulgarian minority in our country, will also be part of the news. България и Албания имат много културни и исторически допирни точки. Те имат много общи неща в общата си история и култура. Затова и един от акцентите върху темите, по които ще разменяме информация, ще бъде именно културата, запазването на духовните връзки, опознаването на историята между двете страни. През последните години, например, се оказва, че годините преди COVID-19 се оказва, че 40 000 българи са посетили Албания и са били на, така да се каже, културно пътешествие. Така че ние смятаме и за напред да развиваме, да развиваме отношенията си в тази посока и да разменяме новини, касаещи историята, запазване на историческите традиции и културните традиции на двете страни. Ndihma më e madhe që kemi tani është dhe linja direkte Tiranë-Sofia, e cila do bëhet mundur që gjithçka që folëm tani të bëhet realitet, pra sa më shumë bulgar turist apo dashamirës të historisë tonë të vinë në Shqipëri dhe sa më shumë shqiptar që janë dashamirës të historisë të Bullgarisë, të bukurive, të Bregdetit, të vinë këtu edhe kjo është dhe misioni jonë fundit. And the recent novelty as part of the bilateral relations between our countries is the establishment of the direct flight route between Tirana and Sofia. And I think that this flight route will serve the exchange of our visits. So the more and more Albanian tourists who will come to explore Bulgaria, and vice versa, more and more Bulgarian tourists will come to Tirana and explore everything related to Tirana, the art, history, etc. Новото в нашите отношения, разбира се, всички знаете вероятно, е новата линия между Тирана и София, самолетна линия, която, надявам се, силно ще увеличи притока на туристи от Албания към България и обратно, и все повече хора ще идват на българското Черноморие, пък и на други български курорти, за да видят какви са възможностите и да прекарат ваканциите си тук. Let's do it. Само да прибавя, че в договора, който днес ще подпишем, оговаряме и размяна на репортери всяка година, които да се специализират в АТА за България, в БТА за Албания. One more important point that we've added to this agreement that we are going to sign today is the exchange of journalists who will visit the respective countries, the respective news agencies, and see the way they work, our colleagues work there, and exchange their know-how and their knowledge. So this will be done on a regular basis every year. Искаме посещения да си разменят не само директорите на агенциите, а и репортерите, които разказват за нашите две страни. We insist that not only directors of the agencies exchange visits, but also the working staff, the reporters, who will tell each other how we work and what happens in the respective countries. Искаме с специални кореспонденти да отразяваме важните събития в двете страни, така както през миналата година нашия колега Петър Къдрев, той е тук, отрази изборите в Албания.
So we want special reporters to be sent to the other country to cover very important for the country events, the way our colleague Peter Kadrev here covered the elections last year in Albania. Освен това, ние в БТА в момента използва нещатен кореспондент, базиран в Подгорица, в Черна гора, който изпраща новини от Албания. So now we have a stringer, BTA has a stringer based in Podgorica who covers both countries, Черна гора, Montenegro and Albania. Плана е БТА да има кореспонденти във всички съседни на България страни, но шестата страна след Република Северна Македония, Румъния, Гърция, Турция и Сърбия, в която ще изпратим постоянен кореспондент, ще бъде Албания. So we are planning to have correspondents stationed in the different countries, Balkan countries, which we border with. And the sixth country after Turkey, Romania, North Macedonia, Гърция и Сърбия. Greece and Serbia will be Albania, where we are going to send a permanent correspondent stationed there. Първата стъпка, която искаме да направим още в следващите седмици, е в нашата балканска редакция, чийто ръководител, госпожа Райна Асенова, също е тук, да наемем за постоянна работа журналист, който знае албански език. So the first step towards this ambition of ours is that as early as next week, by the end of this month, Ms. Raina Andreeva, who heads this department, the Balkans department, and I will decide what journalist, knowing Albanian, will be appointed to take place here and work for the Balkans. Така че се обръщам и към нашите партньори, най-вече от Софийския университет, където се изучава албански език, че един от завършващите студенти там би имал възможност да започне работа в БТА с албански език и перспективата пред него е много скоро да стане кореспондент на БТА в Албания. So my appeal is to our partners from Sofia State University, with which we have agreements signed, that they offer some of their senior students in Albanian philology to come and sit for an exam and take a place here with the perspective to be correspondents sent to Albania and cover events for BTA. Голямата ни цел е да знаем повече едни за други всеки ден. Да знаем повече за днешния си ден, защото за голямо съжаление народи, които живеем близо, като че ли знаем повече за историята си, отколкото за това, което се случва във всяка от нашите две страни днес. Our great ambition is to learn more and more about our present day, because it seems to me like we know more about our history and not enough about our present day. So this is what we want to repair. This is what we want to develop. Още веднъж ви благодаря, Валбона. Ние вече станахме и добри приятели, че приехте да бъдете гост на БТА. For being guest to BTA. Нека го направим да подпишем този sign this договор. Agreement.